Improve your English. 10-word sentences in English and Bangla with meanings. Now word is season. My favorite season is winter because I love the cold weather. My favorite season is winter because I love the cold weather. শীতকাল আমার প্রিয় ঋতু কারণ আমার ঠান্ডা আবহাওয়া ভালো লাগে। Spring is the best season for flowers to bloom. Spring is the best season for flowers to bloom. বসন্ত হলো ফুল ফোটার জন্য সবচেয়ে ভালো ঋতু। I drink coffee every morning to start my day. I drink coffee every morning to start my day. প্রতিদিন সকালে আমি কফি দিয়ে আমার দিন শুরু করি। Too much coffee can make you feel anxious. Too much coffee can make you feel anxious. অতিরিক্ত কফি খেলে আপনার উদ্বেগের কারণ হতে পারে। I love to travel and explore new places. I love to travel and explore new places. আমি ভ্রমণ করতে এবং নতুন জায়গা ঘুরে দেখতে ভালোবাসি। Traveling helps me relax and forget about work. Traveling helps me relax and forget about work. ভ্রমণ আমাকে আরাম দেয় এবং কাজের চিন্তা ভুলিয়ে দেয়। Listening to music calms my mind. Listening to music calms my mind. সঙ্গীত শুনলে আমার মন শান্ত হয়। She plays classical music on the piano beautifully. She plays classical music on the piano beautifully. সে পিয়ানোতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সুন্দরভাবে বাজায়। Reading books is my favorite way to relax. Reading books is my favorite way to relax. আমার সবচেয়ে প্রিয় বিশ্রামের সময় বই পড়া। I try to read at least one book every month. I try to read at least one book every month. আমি প্রতি মাসে অন্তত একটি বই পড়ার চেষ্টা করি। She has traveled abroad multiple times for work. She has traveled abroad multiple times for work. সে কাজের জন্য অনেকবার বিদেশে ভ্রমণ করেছে। I dream of studying abroad one day. I dream of studying abroad one day. আমি স্বপ্ন দেখি বিদেশে একদিন পড়াশোনা করার। I try to sleep at least 8 hours every night. I try to sleep at least 8 hours every night. আমি প্রত্যেক রাতে অন্তত 8 ঘন্টা ঘুমানোর চেষ্টা করি। Lack of sleep can make you feel tired all day. Lack of sleep can make you feel tired all day. ঘুমের অভাব আপনাকে সারাদিন ক্লান্ত অনুভব করাতে পারে। My mom cooks delicious meals every day. My mom cooks delicious meals every day. আমার মা প্রতিদিন সুস্বাদু খাবার রান্না করেন। I enjoy cooking for my friends on the weekends. I enjoy cooking for my friends on the weekends. আমি সপ্তাহের শেষে আমার বন্ধুদের জন্য রান্না করে মজা পাই। We plan to visit our grandparents this summer. We plan to visit our grandparents this summer. এই গ্রীষ্মে আমরা আমাদের দাদা দাদির সাথে দেখা করার পরিকল্পনা করেছি। গত সপ্তাহে আমরা জাদুঘর ভ্রমণে গিয়েছিলাম। My dream is to own a luxury car someday. My dream is to own a luxury car someday. আমার স্বপ্ন একদিন একটি বিলাসবহুল গাড়ির মালিক হওয়া। The car broke down on the way to the airport. The car broke down on the way to the airport. বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে গাড়িটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। Thank you for your support.